This conference will now be recorded. Yeah, today we're going to see how to create a external tables in a ORC files. This ORC file is going to sit on a AWS external stage. From the AWS external stage, I want to create a external tables. The beauty in external table is if you drop the table, your data won't be lost. Only metadata of the table will be lost. Now we'll discuss about what is ORC. What is ORC? ORC stands for Optimized Row Columnar File Format. Optimized Row Columnar File Format. It's one of the open source columnar storage file format, similar like Parquet. Similar like Parquet, it's an open source columnar storage file format, and then it was released in 2013 for Hadoop workloads. For example, someone is processing a huge amount of data in big data. In big data, we have Hadoop ecosystems. In Hadoop ecosystems, they'll use this file format. It's similar like a Parquet. It's one of the highly efficient way to store the Apache Hive data. உங்க ஹடூப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைவ்னு ஒரு டேட்டா வேர்ஹவுஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த டேட்டா வேர்ஹவுஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஓஆர்சி ஃபைல் ஃபார்மேட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து எஃபிஷியன்ட்டா என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஓகே that's why they released this in 2013. It's one of the highly efficient way to store the Apache Hive data. நீங்க கேட்கலாம் சார் Apache Hiveல வந்து எஃபிஷியன்ட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம் what about Snowflake? What about Snowflake? What about BigQuery? What about Redshift? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரைட் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க only for read purpose தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க it's one of the columnar storage file format and then this file format is created because of Hive data warehouse they kept everything in the mind ஓகேங்களா மைண்ட் வச்சுக்கிட்டாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ORC ஃபைல் ஃபார்மேட்டை கொண்டு வந்தாங்க இதுல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா this ORC file format is going to improve the overall performance in Hive reads writes and process data read பண்றதுக்கும் performance நல்லா இருக்கு write பண்றதுக்கும் performance நல்லா இருக்கு as well as to process the data நீங்க read பண்ணி process பண்ணுவீங்கல process பண்றதுக்கும் நல்லா இருக்கு the one of the beauty in ORC file format is it will support the ACID transactions ACID transaction என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைல்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் you can frequently update delete insert இதெல்லாம் உங்களால பண்ண முடியும் though in data warehouse you will work for a OLAP online anti-cheat processing யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆன்லைன் anti-cheat processingல வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly they won't do any updates deletes பண்ண மாட்டாங்க majorly ஓகேங்களா பண்ண மாட்டாங்க OLT சிஸ்டம்ல தான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் OLAPல நீங்க பண்ணனும் அப்படினா அப்ப நீங்க வந்து என்ன ஃபைல் ஃபார்மேட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படினா you can use ORC file formats to do the ACID transactions ACID means atomicity consistency isolability durability இது வந்து செப்பரேட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஆனா ACID transaction மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will do the inserts updates deletes பண்ணுவாங்க ஓகே இது மாதிரி நீங்க ஃபைல் லெவல்ல இன்சர்ட் அப்டேட் ரிலீஸ் பண்ணனும் அப்படினா better choose this ORC file format நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் பார்க்கேக்கும் ORC க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்டீங்கன்னா there is a slight difference between the Parquet and ORC you guys know both are a columnar storage file format it going to store the column levels okay ஒரு காலம் பாத்தீங்க சாரி என்டர் காலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோ ஸ்டோர் இருக்கும் என்டர் காலம் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் a single row but in ORC file format என்ன பண்ண போதுன்னு பாத்தீங்கன்னா it's going to take collection of rows in a single file collection of rows single file அப்படினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒரு set of rows எடுத்துக்கும் if you look at the diagram you can able see ஒரு group of data என்ன பண்ணிக்கும் அப்படினா எடுத்து வச்சிட்டு அந்த group of data வந்து என்ன பண்ணுனா column levelல ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் நீங்க கேட்கலாம் சார் என்கிட்ட ஒரு 5 terabytes ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு
அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 5 terabytes ரெக்கார்டும் பாத்தீங்கன்னா காலம்னர் லெவல் ஸ்டோர் ஆகாது. அது என்ன பண்ணிக்கணும்னா அந்த 5 terabytes டேட்டாவை ரோ டேட்டா குரூப்பா எடுத்துக்கிட்டு it will take individual groups எடுத்துக்கிட்டு அந்த குரூப் என்ன பண்ணணும்னா it will convert into a columnar format. இங்க பாருங்க தெரியும் உங்களுக்கு. For example, just assume that you have 1000 rows of data. 1000 rows என்ன இருக்கும்? இங்க ஒரு 100 rows இருக்கும், இங்க ஒரு 100 rows, 100 rows, 100 rows. இது மாதிரி வந்து 100 rows 100 rows பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஓகேங்களா? குரூப்பா பிரிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த குரூப்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா it will convert into a columnar format. That's the difference. But in Parquet file it won't split into like இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மொத்தமா உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடும், காலம்னர் ஃபேஷன்ல மாத்தி கொடுத்துரும். அதுலயே ரோ குரூப்ஸ்லாம் இருக்கும். அது வந்து it will split into ரோ குரூப் இருக்கும். ரோ குரூப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எடுத்து பண்ணும். ஓகேங்களா? இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மொத்தமா மாத்தாம ஒரு ஸ்மால் சங்க்ஸா எடுத்துக்கிட்டு அதை மட்டும் என்ன பண்ணுது, it convert into a columnar format ஆ மாறுது. That's why the name is called optimized row columnar file format. ஏன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரோஸ் எடுத்துக்குது, செட் ஆஃப் ரோஸ் என்ன பண்ணுது, it convert into the columnar file format. Again take another set of rows, convert into another columnar format. இது மாதிரி வந்து செட் ஆஃப் ரோஸ் எடுத்து பண்றதால தான் இது வந்து optimized row columnar format சொல்றாங்க. மோஸ்ட்லி எஃபிஷியன்ட்டா ரீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். when compared to other file formats somewhat is having the good writes as well. They improve the overall performance in reads and writes and processing the data. Okay, the major advantage is it will support the ACID transactions in Hive. In Hive support பண்ணும். ஓகேங்களா? not in Snowflake or in BigQuery or it can be Redshift. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ACID transaction support only in Hive. You can do the insert updates, deletes. இதுல பாருங்களேன், இப்போ என்ன பண்றோம்னா ORC files வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா independent stripes of data. இது ஒரு ஸ்ட்ரைப். உங்களுக்கு வீட்டில் பாத்தீங்கன்னா டேப்லெட்ஸ் வாங்குவீங்க, வாங்கும்போது எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு 30 டேப்லெட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைப் சொல்லுவீங்களா? 30 tablets will say it's one stripe. அது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 250 MB வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைப் சொல்லுவாங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? 250 MB of data, it's one stripe. Another 250 MB of data, another stripe. Another 250 MB of data, another stripe. ஒரு ஸ்ட்ரைப்புக்கும் பாத்தீங்கன்னா உள்ள டேட்டாஸ் இருக்கும். இந்த டேட்டா பாத்தீங்கன்னா it convert to a columnar file format. And then another stripe will be there. Again 250 MB of data, it convert to columnar file format. Again we have 250 MB of data, your columnar file format. ஒரு ஸ்ட்ரைப் பாத்தீங்கன்னா we have the footer இருக்கும். In footer we can have the schema, column level information இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைப்புக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு footer இருக்கும். Okay, this is how the ORC file works. நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா I'm not deep diving into the ORC as of now. Okay, I'm just going to get an external table on top of the ORC file. Now I'm going to give some clarity what is ORC. ஏன் ORCன்றாங்க அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் ரோஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீ காலம்னரா மாத்துற, that is called optimized row columnar format, but is efficient only for reads. Writes somewhat better இருக்கும், as well as பாத்தீங்கன்னா it will support ACID transaction only in Hive database. Hive database. Okay, fine. Now we're going to see what are the pros and cons in the ORC. Pros and cons. Pros பாத்தீங்கன்னா it's having the impressive compression rate that going to minimize storage space. நீங்க compression அதிகமா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம்னா storage space reduce பண்ணலாம். As well as in Parquet file we have the indexes. In each stripe we have one index. Indexனா இப்போ ஒரு 100 ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 சொல்லிட்டு 100 ரெக்கார்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும். And then next stripe we have set of rows of data இருக்கு, இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், இண்டெக்ஸ் இருக்கும். 1 2 3 4 5 6 சொல்றோம். ஒரு செட் ஆஃப் குரூப்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கும். That's what they saying here is it having the better compression rates, impressive compression rates to minimize storage space, as well as it's using the lightweight index stored within a file. நீ இண்டெக்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபாஸ்டா ரீட் பண்ணலாம். ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், you can able to read the file. If the file is not having index, indexே இல்லங்க, எப்படி ரீட் பண்ணுவீங்க? It's very difficult.
I'm going to give simple example to you guys. Simple example to you guys. For example, in a class we have 30 students. அந்த கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரோல் நம்பரே இல்ல. Then it's very difficult to take the attendance. Correct இல்லையா? Yes, sir. Then very difficult to take the attendance. The same thing for set of records or a group of records, we have should maintain a lightweight index to store within a file that going to improve the read performance. Read பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்னா index இருந்தா fast read பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Next one is complex types. ORC is about complex types including struct, list, maps, union types. இதெல்லாம் types இதெல்லாம். ஓகேங்களா? Don't think about this that union. SQL union கிடையாது, types. Struct இருக்கும். Structனா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ஒரு array குள்ள ஒரு array. List இருக்கலாம், maps இருக்கலாம். Mapsனா key and value pairs. Maps means key and value pairs இருக்கலாம். Structனா ஒரு array குள்ள ஒரு array இருக்கும். Nested இருக்கும். List இருக்கலாம். Okay, these kind of complex types will be supported by ORC. Third one is ACID transactions. ACID transactions நான் already சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு. It will do the update, delete, merge. Merge என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க இன்சர்ட்டும் பண்ணலாம், அப்டேட்டும் பண்ணலாம். அப்படியே ரெண்டு ஆபரேஷன் பண்ணலாம். merge யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஆனா வந்து ACID trans support only in Hive, sir. Hive database. Hive database. இந்த Hive எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஒரு பிக் டேட்டால பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு Hive யூஸ் பண்ணுவாங்க. Hadoopல இருக்கும் இது. In Hadoop ecosystems, we use the Hive database. Next one, we'll talk about the cons of ORC. It has having the less community support. Okay, when compared to Parquet, it had not having that much community. Less community in சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, it's having only the fewer resources. Libraries கம்மியா இருக்கும், tools கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி tools பாத்தீங்கன்னா library கம்மியா இருக்கிறதால they are saying it's less community support. Parquet is having a huge community support because this Parquet ஏன் வந்து பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னா it's purely a columnar storage file format as well as Spark ஓட default file format பாத்தீங்கனாலே Parquet தான். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's having the broad community, it having various set of sources, libraries and tools, but ORC is having the less community support. When come to the cost wise, ORC பாத்தீங்கன்னா ரைட் பண்ணும்போது காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம். நீங்க கேட்கலாம் சார் வந்து ஓபன் சோர்ஸ் சொன்னீங்களா காஸ்ட் பத்தி பேசுறீங்களா என்ன சார் புரியலன்னு கேட்கலாம். நாங்க சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னா நீ ரைட் பண்ணும்போது டைம் அதிகமா தான் என்ன ஆகும்? If you are writing some terabytes of record in a ORC file, it's taking huge time ஆகும்போது உங்களோட கம்ப்யூட்டிங் பவர்லாம் என்ன ஆகும்? ரொம்ப நேரம் ஓடும்போது எவ்வளவு நேரம் ரன் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ற மாதிரி இருக்கும்? பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். That's why they saying ORC may have high write cost. It will take more time to write the files. This Parquet and ORC especially meant for reading the files. Okay, because ஏன் ரொம்ப டைம் எடுக்குது அப்படின்னா because due to its columnar nature. இதுவே நீங்க ஆவரோ எடுத்துங்களேன், ஆவரோ only for write purposes. ஓகேங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோ லெவல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், ஈஸியா ரைட் பண்ணிடலாம். ஆனா வந்து காலம்னா ரைட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். It will take more time. That's why the cost also is in highly involved. Now we'll look at the use case of ORC. Okay, ORC வந்து எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீட்ல ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணு. அதுவும் ஹை பேஸ் ஃப்ரீக்வென்சில தான் உங்களுக்கு ஹை ஸ்பீட் ரைட் பண்ண முடியும். செந்தமன் செயின்டையும் நீங்க கேட்கலாம் சார் நீங்க வந்து ரைட் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் ஆகும் சொன்னீங்க, ஆனா இப்ப என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்பீட் ரைட்டிங் போனோம்னா வந்து நீ வந்து ORC போட சொல்றீங்க. மேஜர்லி பாத்தீங்கன்னா ஹை பேஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ORC வந்து ஹை ஸ்பீட் ரைட்டிங் பண்ணலாம். ஆனா வந்து if you take other frameworks like not frameworks, Snowflake or BigQuery or Teradata, BigQuery or Redshift, இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரீடிங் பர்பஸா மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் வந்து ஹை ஸ்பீட் ரைட்டிங் நெசசரின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா the ORC supports ACID transactions. You can do the updates, merge இதெல்லாம் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து ஃபாஸ்டா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது பண்ண முடியும். ஹை பேஸ் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ்ல மட்டும் பண்ண முடியும். High database actually. And then if you want to do some modifications like update, delete la பண்ணனும் அப்படின்னா you can go for this ORC file. That file contains ACID transactions. This ACID transaction only supports on the high database.
And then if you are dealing with some complex data types like structs, list, union, maps, this mari one data type use pannringa better go for the ORC. It's a good choice actually. Now they are given some examples, some differences, comparisons like between Parquet and ORC. Data type is going to be both a columnar. Compression is efficient, column-wise compression. Overall compression lightweight index. ஓகேங்களா பார்க்க இண்டெக்ஸ் இருக்காது ORC lightweight index இருக்கும். Okay, and schema evaluation supports complex types. ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா evolving schemas டெவலப் பண்ணலாம். இது வந்து less flexible, உங்களால ஸ்கீமாவால பார்க்க முடியாது. ஓகே, கம்யூனிட்டி பாத்தீங்கன்னா less community support இருக்கும். பார்க்க we have the huge community support. And then asset transfer பாத்தீங்கன்னா ORC support asset transactions high, but having less support. ஆனா mostly asset transaction வந்து பார்க்க ஃபைல் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Okay, if you have large data sets you can prefer both Parquet and ORC. And then if you have small data set like MB file kind of files இருக்கு, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து columnar format வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்காது. ஓகேங்களா, எப்போ வந்து எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னா உங்க டேட்டா செட்ஸ் வந்து டெராபைட் பெட்டாபைட் சைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா தென் the columnar வந்து எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். ஓகே, ideal workload type read heavy. ஓகேங்களா, read heavy analytic workloads நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ORC-யும் நீங்க ரீட் பண்றது யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஹைவ்ல பாத்தீங்கன்னா ரைட் பண்றதுக்கு as well as data modifications update merge எல்லாம் பண்ணனும் அப்படின்னா data modification பண்ணனும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ORC யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That's what they're saying the difference. Okay, but ORC can be used for reading purpose as well. Performance and analytics high based frameworksல பாத்தீங்கன்னா உங்க performance நல்லா இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Parquet பாத்தீங்கன்னா Apache Spark or Apache Arrowன்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா framework பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா performance will be really good, exceptionally good. Okay, that's the difference. Now what I going to do, I going to create one external table. Before creating external table, what you have to do, just go to your S3 bucket. This is my AWS console page. In that you can choose S3. Now you can able to see some list of buckets. Now you can able to see some list of buckets. Okay, now create a bucket. And then choose the region as AWS region. The bucket name is going to be I'm going to make it as Piper extracts, make it lowercase, extracts, and then just create a bucket. Okay, now you got the bucket as Piper extracts. In that you can create a directory. Just make it a directory as ORC and create a folder. Now inside the ORC, going to place your files, add files. We're going to have like come to Snowflake. In that we have the ORC file. This ORC file is snappy compressed file. Just open it and then try to upload your ORC file with snappy compression. The file is a ORC file. The compression we are using is snappy compression. We'll discuss this in detail, what are the compressions we have, and then we will deep dive into the ORC as well as Parquet, file format, structures. This session is purely creating external table. That's why I'm not focusing more on the ORC part. Later, we'll be focusing on the like internal structure of the ORC, and then what are the major use cases we can do in ORC as well as Parquet. We'll see it later. Now we can able to see we have one ORC file. The file is having the snappy compression. Now for this buckets, what you have to do, you have to create a what role? You have to give access using IAM, identify access management.
Just open your IAM, and then you have to use some policies, inline policies. Go to policies and create a policy. Yeah, now you can choose JSON. This is going to be the policy editor template. You can perform by choosing some actions. You can choose some S3 and then you can perform some actions. What are the actions you're looking for? You can perform some actions. If you want to list buckets, click on list buckets. இது மாதிரியும் நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு செட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் நம்ம கிட்ட இருக்கு for policy editor. Just go back and take your policy. In that policy, I am going to give the access for the put object, get object version. நான் வந்து ஃபைல் ரீட் பண்ணணும், எக்ஸ்டர்னல் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா get object இருந்தா போதும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நான் என்னோட S3 பக்கத்துல ரைட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு put object access இருக்கணும் எனக்கு. ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஆப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் ஃபைல்ஸ், ஃபைலோட வெர்ஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா you can use get object version யூஸ் பண்ணிக்கலாம். If I want delete object, you can use delete object access தரலாம். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் delete பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, வெர்ஷன்னா புரியுதா? ஒரு ஃபைலை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா வெர்ஷன் 1, வெர்ஷன் 2, வெர்ஷன் 3, வெர்ஷன் 4 சொல்லிட்டு வந்திருக்கும். அந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட் வெர்ஷன் delete பண்ணனும் அப்படின்னா you should have the delete object version இருக்கணும். ஓகே, just copy and paste. பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to change your resource name change பண்ணணும். Go to your bucket and go to properties. Here we having the ARN, Amazon resource name. Just change the resource name here, and then below also you can able to see the resource name. In that I am giving two actions. One is list bucket and getting the bucket location. Just change here as well. Now try to update your, give next and provide a policy name. The policy name I am going to provide as ORC policy. Okay, create a policy. Now the policy is created. Now go to roles, create a new role, and then I want to choose my AWS account because I am going to use Snowflake. Snowflake is going to third party. From Snowflake I am going to read the data from Snowflake. Okay, sorry, from the AWS. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் AWS யூஸ் பண்ணி AWS S3 பக்கம் டேட்டா ரீட் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன பண்ணனும்? third party Snowflake தான். Now choose your account and click on next. Now you can search for a policy. What is the policy name? What is the policy name? Anyone? What is the policy name? See, I want to attach my policy to the corresponding role. What is the policy I have created? Policy is going to be ORC policy, and then click on next, and then role name is going to be, I'm going to create the same role, ORC underscore role. Now here I have the trusted policy. Later we are going to change. In the meantime you can able to create a role. Now the role is created. If you hover, you can able to see the role, like a ORC role you have to see. It's a ORC. I'm not able to see any roles right now. Okay, let's search for the role. Sir, it's visible, sir. Yeah, now it's visible. Now you want to go to that trusted relationship. In that trusted relationship you have to provide the AWS IAM user, you have to provide, as well as you have to provide your external ID. Okay, you have to provide your AWS user IAM as well as you have to provide external ID. After providing this both the things, you have to update your
policy. Sorry, you have to update a role. You have to update your role. Now, what you have to do, just go to Snowflake and create one folder, and then you can mention the folder name as bulk loading. Create folder. In that folder, you can able to create your SQL worksheet. Now, what you can do, you can create a database first. Create database. If not exist, okay. If not exist, I'm going to have the database called. Okay, it's like bulk loading AWS. Okay, just create a database. Just choose your warehouse. It's a default warehouse, compute underscore WH. Now the database created, and then same thing you do for schema creation. Create schema. If not exist, just make it as AWS underscore schema. AWS underscore schema. Now schema is created. In the meantime, you can able to refresh your objects. You can able to see database name is going to bulk loading AWS, and then I have created schema called AWS schema. Okay, everything is good now. Now you have to create your storage integration. It is step 1. You have to create your storage integration. Now what you have to do, just copy the statement, create or replace storage integration, and then provide your storage integration name. The type equal to external stage, and then the provider is going to S3. Enabled I going to given true. Now I have to provide my AWS role, Amazon resource name. Just go to your IAM and get the ARN. This is my ARN. This is my role ARN, and place it here. And then provide your bucket URL, uniform resource locator. Go to the bucket, go to objects. Sorry, otherwise go to like from here also you can able to copy. The properties you can able to copy your URI. Okay, URI means uniform resource identifier. Just paste your URI. Now create your storage integration. Storage integration is you can keep all your identities regarding your AWS role AWS role ARN as well as bucket locations. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு credential information full என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு storage integration சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். It's going to integrate your Snowflake as well as your S3 bucket. Storage integration is created. Now you're going to use a describe command to see the external ID as well as AWS user IAM. Describe storage integration. Sorry, describe storage integration. AWS storage INT is the storage integration name. Now, from this after describing, you can able to see the AWS IAM user as well as external ID. You have to configure both the things in the trusted relationship. Just copy the IAM user ARN. Click to copy. Now go to your role. In that you have the trusted relationship. Edit your trust policy. In that policy, you can instead of root
what you can do, you can change here. ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் வச்சிருக்கேன் பாலிசிக்கும். This is a policy actually. Just copy and paste this policy as it is. It's a trusted policy. Now you can change your AWS user. Sendamal AWS user IAM. Just copy, sorry, and then paste it here. And then provide external ID because we are using the equals condition. Checking condition. If the external ID is available, then only can able to access the data from the S3 bucket. Get this external ID from here. And then you can able to update your policy. Now the policy updated. Now you have the access for listing the buckets, reading, and as well as writing. But though is external table, we're going to read only the data through external table. Now the next step, after creating storage integration, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா file format create பண்ணணும், as well as நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்து extra file format create பண்ணணும். The file format I am creating is ORC file format. Create or replace file format use பண்ணிட்டு file name கொடுங்க, type equal to ORC, trim space equal to true. If you have any spaces in leading and trailing, we're going to remove the spaces and replace invalid characters. If you are seeing any invalid characters, it's going to replace. Empty place பண்ணி விட்டுரும், அவ்வளவுதான். ஓகே, null if உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா /n டேட்டால இருந்து அப்படின்னா உங்களுக்கு SQL நல்லா மாத்தி விட்டுரும். ஓகே, நீங்க கேட்கலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல எங்க இருக்கும் கேட்டிங்க அப்படின்னா just try to google it, search for file format in Snowflake அப்படின்னு கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you will get the Snowflake documentation. From that documentation you can able to get your all the file format parameters. Now you can see here so it's a ORC file. I'm using this 3 parameters: trim space, replace invalid characters, and null if. If it's a Parquet file, you can use this snappy compression, binary text, using logical type, trim space, replace invalid characters, null if use பண்ணலாம். நான் வந்து ORC யூஸ் பண்றதால with 3 properties more than enough for me. That's why I'm showing here. இப்போ என்ன பண்ணணும், file format create பண்ணிடுங்க. Let's go to your Snow site and create your file format. Now file format is created. See, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க file format வந்து drop பண்ணனும் அப்படினா சொல்றேன், it's very easy for common. Okay, drop file format ORC கொடுத்தீங்கன்னா file format நீங்க drop பண்ணலாம். You want to drop the file format, and then if you want to show the file format, you can able to show. இப்படியும் பார்க்கலாம். கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க show command யூஸ் பண்ணலாம். show file format ORCFF. file formatல என்னென்னலாம் செட் பண்ணீங்களோ அதான் நீங்க பார்க்க முடியும். unexpected format ORCFF. வெயிட் பண்ணுங்க. what happening, you can use show. what happening here, yeah, show file format, that is not format, it's formats I guess. show file formats. என்னாச்சு, file create ஆகலையா? okay, now file format is created. Let's see. Yeah, 1 minute. show file format நம்ம ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதா? show, yeah, 1 minute. yeah, we'll do one thing. show file format, that is don't provide this ORCFF, give show file formats. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களால வந்து எல்லா file format பார்க்க முடியும்.
As of now, create only one file format. You can see database name, schema name, type, and who is the owner, and then what are the formatting options we have. Type equal to ORC, trim space equal to true, null if equal to double slash n. If you using any double slash n in the data, it will treat as SQL null. Okay, role is going to be a, yeah, it's we created some roles. இது மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கலாம். Now we created file format. Step 3, we're going to create as stage. See, I'm going to create some external stage. The name is going to be S3 STG customer ORC, and then I have to provide my storage introduction name. My storage introduction name is AWS storage int. We have AWS storage int. அந்த நேம் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா இங்க கொடுத்துருங்க. File format name is ORC FF. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை காப்பி பண்ணி you can go to your snow site and create a stage. Stage create பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட பக்கெட்டோட பாத்தை நீங்க மாத்தணும். What's the bucket path? S3 Piper extracts ORC. ORC. Just provide the name. Now stage is created. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்டேஜ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம். We'll see one by one. Now the stage is created. I provided a file format as well as storage integration. Next thing is we're going to list some stages. நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டேஜ் லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, just list the files. Now we are getting access is denied. ஓகேங்களா, என்ன வந்திருக்கு நம்மளுக்கு access வந்து denied வந்திருக்கு. ஆனா access denied நம்ம வரக்கூடாது. நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா நம்ம ஃபைல் லிஸ்ட் பண்ணி காட்டணும், எத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்கு காட்டணும். ஆனா இங்க என்ன வந்திருக்கு நம்மளுக்கு denied வருது. இங்க லிஸ்ட் பண்ணும்போது denied வந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு இங்க செலக்ட் ஆகும்போது ஆகுமா? இதுவும் denied தான் வரும். ஓகே, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து just what you have to do, இத நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இத டிஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. பண்ணி பாத்துறீங்களா? டிஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ராப்பரா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட AWS IAM யூசரை செக் பண்ணுங்க, கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க. ஓகே, just go to your role and edit trust policy. நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருப்போம் ஆக்சுவலா. ஓகே, just copy, சேமா தான் இருக்கா? சேமா தான் இருக்கு. ஓகே, and then external ID வந்து py ன்னு ஆரம்பிக்குதா? py 24705. here also 247 சேமா தான் இருக்கு. let's see what's the issues. இல்ல, தெரியுதா உங்களுக்கு? see previously இந்த வேல்யூ இருந்தது செந்தமிழ். now you're getting this value. okay, just try to update the policy. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதுதான், அவ்வளவுதான். AWS storage int, it does not exist or not authorized. Now we're getting different exception. 1 minute. This conference will now be recorded. Now we are getting access denied. இது மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க பாலிசி செக் பண்ணணும். போயிட்டு you have to check your policy. Now go to your policies. We have created a policy called ORC policy ன்னு create பண்ணணும்.
இந்த பாலிசி பாருங்க போயிட்டு என்ன மிஸ்டேக் பண்ணணும்னு பார்க்கலாமா? Just go to the edit. Here நீங்க பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் பாருங்களேன். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ரிசோர்ஸ் நேம் தப்பா கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலா. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் நேம் கொடுக்கும்போது just go to the bucket and go to this objectல பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ARN AWS S3 Piper Extracts இருக்கு. இதை காப்பி பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும் இங்க தரணும். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா என்னோட சப்டைரக்ட்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. அப்புறம் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கேன். இது ஒரு மிஸ்டேக் தான். என்ன பண்ணுங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. Replace பண்ணியாச்சு. Okay, fine. Now here also you have to replace it. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட்டா நம்ம வந்து ரிசோர்ஸ் நேம் மாத்தியாச்சு. This is a mistake we did. Okay, நம்ம என்ன பண்ணனும்னா நம்மளோட சப் டைரக்டரி கொடுத்து வச்சிருந்தோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரிசோர்ஸ் நேம் மட்டும் தான் கொடுக்கணும். Fine. Just try to give next and then make save changes. இப்போ கொடுத்தாச்சு. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி நீங்க பாலிசி மாத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா உங்க ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலிசி அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, now what you have to do, first thing just go here and create a storage integration. replace தான் இருக்கு, நீங்க திருப்பியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா integration is successfully created வரும். you have to describe it. டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து AWS IAM கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா, இதை வந்து நீங்க காப்பி பண்ணி உங்க ட்ரஸ்டட் என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் கோ டு யுவர் ரோல் அண்ட் சர்ச் ஃபார் த ரோல் அஸ் ORC ரோல். ORC ரோல் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் go to trusted relationship and edit trust policy. Here you have to change your AWS ஓட யூசர் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. Now it's going to provide your external ID நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதையும் என்ன பண்ணுங்க காப்பி பண்ணிட்டு just change it. Change it and then give the update policy. Now the policy is updated. Okay, it asking for feedback. Okay, now okay, just give it cancel. Now the policy is updated. செக் பண்ணிக்கலாம் பாலிசி வந்து அப்டேட் ஆயிருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா what you have to do, again you have to replace your file format and then again you're going to create a stage. Now list your external files. இது வந்து உங்க எக்ஸ்டர்னல் இருக்க ஃபைல்ஸ் நீங்க லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறீங்க. Now you can see only one file is there. You can have multiple files as well. Okay, 1000 files 2000 files இருக்கலாம், நீங்க பார்க்க முடியும். And then when it was lastly modified you can see the time as well. Now what are you going to do, I going to describe the stage. describe stage கொடுத்து நீங்க அடுத்த தேவையில்ல ஸ்டேஜ் நேம் கொடுத்தா போதும். we can able to describe பண்ணும்போது என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா you can set the property values. நீங்க என்ன செட் பண்ணீங்க அந்த வேல்யூஸ் பார்க்க முடியும். what's the default value, you can able to see what's the property, format name, on error, size limit செட் பண்ணீங்க, purge செட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா purge க்கு true கொடுக்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா, so creating some stage அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இங்க default false இருக்கு. if you are making true இங்க true கொடுக்கும். இது மாதிரி எல்லாம் பார்க்க முடியும். next what I am going to do, I am going to query from my external stage. Now it's going to give only one column, $1 கொடுக்குது. $1 னா ஒரே காலம் அர்த்தம். ஓகேங்களா, now you are getting as a transient type. இது எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு entire ரோவே பாத்தீங்கன்னா ஒரே காலம் வந்திருக்கு. it's called transient type. Transient type means you're going to have the semi structured data. it's like a JSON. it's like a JSON. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு external table create பண்ண போறோம். on my external stageல என்னோட ORC files இருக்கு. அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கமாண்ட் வச்சிருக்கேன்.
like a DDL statements. This is a DDL statement I have created. Create or replace external table name, and then நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா $1 colon customer key எப்படி தரம் தெரியுதா $1 இதுல பாருங்களேன் இந்த இதுல பார்க்கலாம் take only one record $1 customer key $1 country key $1 account balance $1 address இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த $1 வச்சு ரெஃபர் பண்ணி எழுதணும் ஓகேவா Now what I'm trying to do here is $1 customer key. Its type is called varchar, and then the alias name is kept as cust key. And then இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் ரெஃபர் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஸ்டேஜ் வந்து எடுத்து எழுதிக்கணும் and then external table அப்படின்னா external keyword இருக்கணும் location keyword இருக்கணும் and then you have to provide your external stage location and then refresh on create அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீங்க டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணு செந்தமிழ் if you are creating some table கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ண அப்படின்னா உன் மெட்டா டேட்டாவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோ ஓகேங்களா பக்கெட்ல எவ்வளவு ஃபைல்ஸ் இருக்கோ கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோ தட் இஸ் கால் ரெஃப்ரெஷ் ஆன் கிரியேட்டிவ் கொடுத்துரு ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் வந்து ஃபால்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உன் ஃபைல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்கெட்ல விழுந்த உடனே உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் டேபிள்ல வந்து உன் மெட்டா டேட்டா ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மெட்டா டேட்டா ஹஸ் டு பி ரெஃப்ரெஷ் ஆனா வந்து இது வேற யூஸ் கேஸ்ல பண்ண போறோம் இந்த யூஸ் கேஸ்ல என்ன பண்றேன்னா ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் ஃபால்ஸ் வச்சிருக்கேன் manually I going to do the refresh ஓகேங்களா that's why I keeping auto refresh equal to false ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் கிரியேட் ஆகும்போது one time refresh ஆயிடும் next time a new files comes in it won't get refreshed okay and then file format பாத்தீங்கன்னா I going to provide the format name வந்து பாத்தீங்கன்னா ORCFF என்ன file format create பண்ணனும் it's a named file format I giving like this now what I going to do I just going to create a table create பண்ண போறேன் just create external table customer underscore ORC இப்போ டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம் you can able to query your table sendamal what's the columns you will get if I query the external table the default column வரும் என்ன column தெரியுமா value னு வரும் okay now you can see able to see value column varum idu pathina oru transient type you can able to see the remaining column names okayங்களா cus key name address nation key phone number எல்லாம் பார்க்க முடியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அந்த டைப் நீங்க பார்க்கணும் அப்படினா describe போட்டு external கொடுக்கணும் external tableல external table and then customer underscore orc create பண்ணுங்க கேட் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைப்ஸ் கொடுத்துரும் என்ன டைப்ஸ் கொடுக்கும் தெரியுமா இட்ஸ் கோயிங் டு வேரியன்ட் டைப் the remaining columns going to varchar type இது வந்து physical column the remaining all columns what are created is virtual column okay fine we're good to go now just go to your AWS schema இங்க tables இருக்கு தெரியுதா tables இருக்கு இதுதான் நீங்க கிரியேட் பண்ண external table okay customer underscore ORC இதுவும் ஒரு database object தான் நீங்க பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம் வந்து டேட்டா எல்லாம் பார்க்க முடியுது now what I going to do yeah 1 minute இப்போ வந்து திருப்பி என்ன பண்றேன்னா நான் திருப்பி வந்து இந்த டேபிள் வந்து ரீக்ரியேட் பண்றேன் now you can able to see the query duration just go to your query profile in the query profile you can able to see என்ன நடந்துருக்கு அப்படின்னா வெறும் எக்ஸ்டர்னல் மட்டும் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஒன்லி கிரியேட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா took around how many seconds nearly 100% completed took 399 milliseconds எடுத்திருக்கு டைம் எடுத்திருக்கு now just come here and try to select the records இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்றோம் இப்போ வந்து நீங்க திருப்பி என்ன பண்ணுங்க query profile போய் பாருங்க போய்ட்டு if you see the query profile the tables cannot happen பாத்தீங்கன்னா external bytes பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஸ்கேன் ஆயிருக்கு how many bytes scan external bytes it's 0.08 MB ஓகேங்களா ஏன் வந்து இது வந்து கம்மியா ஸ்கேன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்றது காலம் லெவல் ஃபார்மட் யூஸ் பண்றது காலம் யூஸ் பண்றதால bytes வந்து கம்மியா ஸ்கேன் ஆயிருக்கு இதுவே டெக்ஸ்ட் ஃபைலா இருந்ததுன்னா it will scan more MBs though it's a columnar storage
அதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ன பண்ணிருக்கு, கம்மியாக ஸ்கேன் பண்ணிருக்கு. ஓகே ஃபைன். அண்ட் தென் ஐ கோயிங் டு கிரியேட், நான் என்ன பண்ண போறேன் அடுத்ததுனா செலக்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு வியூ கிரியேட் பண்ணி காட்ட போறேன். எப்படி நீங்க ஒரு வியூ கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா, now how many columns Sendamal we have? How many columns we have? 1 2 3 4 5 6 7 8 columns இருக்கு. Now your downstream systems asking some views. நீங்க வந்து வியூ கேக்குறாங்க, நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் வச்சிருக்கீங்க, எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மேலே ஒரு வியூ கிரியேட் பண்ணலாம். எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் மேலே ஒரு வியூ வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். இட்ஸ் a simple command actually. Create or replace materialized view and then provide a view name. My materialized views on external data கொடுத்திருக்கேன். It's a view name. You can give any name. இதுதான் syntax பார்த்துங்க. Create or replace materialized view and then view name கொடுத்து as கொடுத்து என்னென்ன காலம்லாம் நீ வந்து அவனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண போற. I going to remove this 3 columns. என்னோட டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டத்துக்கு நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த 5 காலம்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ண போறேன். அது மட்டும் தான் தெரியும். அவனால என்னோட கமெண்ட் காலத்தை எடுக்க முடியாது. மற்ற எந்த ஒரு காலமும் எது காலம் நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலையோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் செக்மெண்ட், அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. அவனுக்கு ஃபோன் நம்பரையும் அவனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், எடுத்துருங்க. ஓகே இது மாதிரி வந்து எதெல்லாம் வந்து பிஏ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, இதை மட்டும் நான் என்ன பண்ண போறேன், கிரியேட் பண்ண போறேன். இது ரெண்டுமே சேம் கமாண்ட் தான். ஓகே as and then select which are column going to expose, provide all the columns. Now create a materialized view. See இந்த materialized view பத்தி நம்ம தனியா கிளாஸ் இருக்கு. view னா என்ன, materialized view தனியா கிளாஸ் இருக்கு. materialized views will have going to have a separate location. ஆனா view வந்து அது physical location கிடையாது, டேபிள் லொகேஷன் எடுத்துக்கும். materialized views என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான physical location கிரியேட் பண்ணி உங்க டேட்டாலாம் அதுல வச்சுக்கும். When compared to view, materialized view will be very faster if you try to query the data. In order to improve performance, you can create materialized view on the top of your external table. நீங்க கேட்கலாம் materialized views வந்து எந்த எடிஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா only in the business enterprise edition. ஓகேங்களா, சாரி business critical edition, not enterprise, business critical editionல மட்டும் தான் இது பண்ண முடியும். நீங்க standard editionல இது பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா, whenever creating some accounts choose some business critical edition. Now I can able to create the materialized views. இப்ப பாருங்களேன், see the performance. I'm going to query the view, see the performance. இப்போ எவ்வளவு பைட்ஸ் ஸ்கேன் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Now just do one thing, go to your, இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு, query table போங்க. இதுல உங்களோட ஸ்கேனிங் மட்டும் பாருங்க. How many bytes scan? செந்தமிழ், how many bytes scan it is? Previously in the ORC file it took 0.08 MB. Now in materialized views how much MB it took? How much MB it took? செந்தமிழ், it's 0.04 MB. ஓகேங்களா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீஸை பார்க்கும்போது 0.08 MB இருந்தது ஸ்கேன் பண்ணது. இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா only 0.04 MB. That's why in order to improve performance you can create some materialized views on top of the external table. Now what I going to do, இப்போ நான் காட்ட போறேன். என்ன காட்ட போறேன் அப்படின்னா என்னோட பக்கெட்ல I going to place one more ORC file. இன்னொரு ORC file place பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, just go to my snowflake and take our ORC file. நான் இதே ஃபைல் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி paste பண்ண போறேன். Just I going to paste it here and then I going to rename as 1.
Okay, in the file திருப்பி நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to upload in my bucket. Sindhamul, are you there? Just give upload. Okay, now you can able to see there are two objects. Just close this bucket and then you can able to see two objects. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்க snowflakeல போயிட்டு list பண்ணி பாருங்க how many files we have. Okay, now I'm going to list my external stage. It's going to show two files. இப்போ two files காமிக்குது ஓகேங்களா 000 and 001 காமிக்குது. We have the files. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதை query பண்ண போறேன். இதை query பண்ண போறேன். And then going to find a count as well. The count நான் காட்ட போறேன். Count, provide the asterisks. Now see the count. 1000 தான் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் நியூவர் ஃபைல் ஆட் பண்ண பாத்தீங்களா அதோட மெட்டாடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் ஆகல மெட்டாடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா என்ன பண்ணனும் alter external table we have a table name நீங்க என்ன பண்ணனும் refresh ன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட external table மெட்டாடேட்டாவை refresh பண்ணனும் now you can able to see the new file is registered. The status is registered new வந்திருக்கு. Description is file registered successfully வந்திருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நீங்க மேனுவலா மெட்டாடேட்டா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னு அர்த்தம். ஏன்னா நான் ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் ஃபால்ஸ் கொடுத்துட்டேன். Manually I am doing refresh. The new files are registered. Okay, now what I going to do? Going to find the count. Count find பண்ண போறேன். இப்போ count எவ்வளவு வருது பாத்தீங்கன்னா 2000 வருது. Make it mute. The count I'm getting is 2000. Okay, manually you have to refresh. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட performance check பண்ண போறோம் பாருங்களேன். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா select star from போட்டு நான் query பண்ண போறேன் how many bytes we have scanned I check பண்ண போறேன். We have 2000 records. Right? Select star from customer ORC. Try to query the data. Now go to see a query profile. You can able to see 0.16 MB it's scanned. Okay, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா external table with ORC file. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் கீழ வாங்க come to here. இப்போ materialize views நான் ஸ்கேன் பண்ண போறேன். Okay, materialize views ஸ்கேன் பண்ண போறேன். Let's see. And then find the count as well. First என்ன பண்ணுங்க count find பண்ணிடுங்க. 2000 records வந்துச்சான்னு பார்க்கலாம். இல்லனா நீங்க வந்து இதையும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ற மாதிரி தான் வரும். Okay, let's see. நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ண தேவையில்ல ஓகேங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து உங்க எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுது மெட்டீரியல்ஸ் வியூஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடுது now what I going to do I going to query the data previously 0.16 MB was scanned in materialized views now go to query profile sorry what I made a mistake is I'm just go to your query profile. Why it's not showing anything? 1 minute. Okay, 1 minute. I will show now. Materialized views வந்து பாத்தீங்கன்னா it took 96 milliseconds to create the external table, but what I'm doing here is just I'm querying the data. The query duration it took 250 milliseconds. Now look at the query profile. You can able to see it took 0.07.
7 MB முதல்ல எவ்வளவு ஆச்சு 0.16 MB இருந்தது காட்டுறேன் பாருங்க இங்க காமிக்கிறேன் பாருங்க 16 MB கிட்ட இருந்தது நம்ம கிட்ட இத க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இட்ஸ் old one now it's 0.16 MB if you are using some materialized views the performance really good it took only 0.07 MB to scan okay this is how you can able to get the materialized views see we're going to discuss the materialized views in detail later session now I'm going to close session right now